Hi everyone, in this video we are going to discuss question number 118 of TS EAMCET 2020 9 September morning shift. In this question it is asked that which of the following statements is incorrect. Okay, remember this word. Okay, now we have to read all these four statements and we have to decide which one is incorrect one. Now in first statement it is said that the resistance of intersonic semiconductors decreases with increase of temperature. This statement is absolutely correct statement, because if you consider germanium, when temperature increases the resistance of germanium is decreases because the conductivity is increasing due to temperature. So this statement is correct one. Doping pure silicon with trivalent impurities gives p-type semiconductors. This is also the correct options. When silicon is doped with trivalent impurities, it gives p-type semiconductor. The majority carriers in n-type semiconductors are holes. So this is absolutely wrong, because the majority carriers in n-type semiconductors are free electrons. Okay, holes are minority carriers in n-type semiconductor. So this statement is wrong. And this is our answer, because in question it is asked us to find the incorrect statement. Okay, so in the same way you can use Unacademy platform to prepare for EAMCET 2021. ఇక్కడ కూడా మీకు మంచి క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఈసారి వాళ్ళు కొత్తగా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఫర్ EAMCET 2021 మీరు ఒకవేళ ఏపీ కానీ తెలంగాణ ఏదైనా EAMCET కి ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటే వీళ్ళ యొక్క క్లాసెస్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి. మీరు మాక్ టెస్ట్ కి కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో మీరు మన యొక్క రెఫరల్ కోడ్, దట్ ఈస్ SADVUBIDDA, ఈ రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? సో ఈ రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఇన్స్టాంట్ గా 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ప్లస్ అక్కడ ఫ్రీ క్లాసెస్ చూడాలంటే మన యొక్క రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేసి మీరు అక్కడ క్లాసెస్ చూడవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవర్ రెఫరల్ కోడ్. ఓకేనా? ఈ రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేసి ఫ్రీ క్లాసెస్ కానీ మాక్ టెస్ట్ కానీ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ వీళ్ళ యొక్క టైమింగ్స్ చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి లేటెస్ట్ క్లాసెస్వి. ఓకేనా? సో మీరు ఈ క్లాసెస్ చూసుకొని ఒకవేళ తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం, రెండు మీడియంస్ కి కూడా ఇక్కడ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. కానీ మన యొక్క కోడ్ యూస్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యాక్సెస్ ఫ్రీ క్లాసెస్ అండ్ గెట్ 10% ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్స్టాంట్లీ. అప్పుడే మీకు డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్.